Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So this is our last chapter in carbon compound, subtopic number 9, which is natural rubber. I'm teacher Nasrin. Okay, do you know what is the things inside the picture? It is a rubber band. Yep. Okay. So the rubber band made from rubber. Natural rubber. It's a natural polymer that obtained from the latex of the rubber tree. Where is the first rubber tree in Malaysia? Yes, at Kuala Kangsar. Kalau sesiapa pernah tengok lah. Natural rubber is a natural polymer that obtained from the latex of the rubber tree. Natural polymer are polymer that exist in nature. They are not man-made. They are gifted from the God. They are organic compounds. Example, we have starch, protein, cellulose, and natural rubber. Polymers are very large molecule formed from smaller molecule called monomer. Okay, kalau awak confuse nama, mono maksudnya satu, poly maksudnya banyak. So a lot of mono combined, it will produce polymer. Okay, where did we get the natural rubber? Of course, it's from rubber tree. This is the rubber tree here. The rubber tree leaf, pernah dengar rubber tree leaf? Banyak juga kegunaannya untuk craft tangan. This is a rubber tapper who is tapping the rubber tree, and from the rubber tree will produce latex. Okay, this is the latex. Susu getah. Okay, bahasa Melayu dia. And dan dia dalam bentuk susu lah, sebab namanya susu putih lah. Okay. Ramai ke yang pernah menoleh getah? Saya pun tak pernah. Okay, now we go to monomer of natural rubber. Okay, the monomer in natural rubber is isoprene. Okay, ini nama kampung dia lah. Isoprene molecule. It's IUPAC. IUPAC nama standard. 2 methyl but 1 3 diene. Kalau dalam kelas ni saya suruh awak lukis ni, macam mana rupa 2 methyl but 1 3 diene. Okay, first macam mana nak lukis? Tentukan berapa banyak karbon yang kita kena lukis. So daripada nama dia, methyl but 1,3-diene, sepatutnya awak kena dapat detect lah. Ini dia punya induk. But, berapa karbon? 4. Yes, ada 4 karbon sepatutnya ya. So kita buat 4. 1, 2, 3, 4. Buat straight line saja. Okay, next. What is the functional group? Awak nampak ni Na. Bila Na maksudnya ada apa? Ada double bond. Okey, di mana double bond tersebut? Sebelum di mana awak kena tahu di, maksudnya ada 2 double bond. Di mana? Pada karbon nombor 1 dan karbon nombor 3. So, kita anggap je sebelah kiri nombor 1. So, karbon nombor 1 ada double bond. Karbon nombor 3. Okey, ini nombor 2, ini nombor 3. Okey, nombor 3 ada double bond. Lain nak kena buat apa? Single bond lah. Okey. Oh, nanti kejap. Ada metil. Metil ialah dia punya branch pada karbon nombor 2. So, di sini sepatutnya ada satu lagi karbon. Okey. Ini asas. Lepas tu kita lengkapkan. Setiap karbon ada 4 bond. 1, 2, 3, 4. Karbon kedua 1, 2, 3, 4. Dah cukup. Karbon 3, 4 ni sorry, dah jadi double. Okey, this is single bond. Kejap. Saya perlu padam balik kot. Okey. Okay, single bond. Karbon yang kedua ni 1, 2, 3, 4. Karbon yang ketiga 1, 2, 3. Okay, saya tarik lagi satu supaya dia cukup 4. Karbon yang keempat baru 2. Saya tarik lagi. Kenapa saya tarik ke bawah? Sebab atas tak muat, crowded. Okay. Jangan lupa untuk brush ni tadi pun kena ada 4 juga bond. Okay, so tempat yang kosong nak letak apa? Letak hydrogen. Ini tak cantik lah. Yang cantik kat bawah. Okay. Yang ini sebab dia lukis semuanya ke atas. Tapi kita ada double bond pada karbon nombor 1 dan juga pada karbon nombor 3. Okay. Dan pada karbon nombor 2 tadi ada metil. So, kena buat kaitkan nama dan juga structural formula of the isoprene. Natural rubber molecule.
When isoprene molecules join together, they form a polymer called polyisoprene. Okay, polyisoprene is the molecule found in natural rubber molecules. The structural formula of polyisoprene or natural rubber. Okay, ni saya suka. Ini sebenarnya dah jadi polimer dah. Boleh detect tak ada berapa monomer dalam ni? Macam mana nak detect? Kita tengoklah ada berapa repetition. Okay, kalau you perasan double bond, tengok double bond. Double bond ada 3. Sini satu, sini satu, sini satu. Dari situ sebenarnya you tahu ada 3 monomer dalam polimer tersebut. Okay, saya potongkan supaya you nampak 3. Okay, ini ialah pemisah yang pertama. Dan ini adalah pemisah yang kedua. Sekejap mana? Okay, ini pemisah kedua. Di mana setiap monomer ada 4. Ada 4 ya. Ada 4. Okay, this is the first. Ada 4 carbon. 4 carbon yang pertama, 4 carbon yang kedua dan 4 carbon yang ketiga. So sebenarnya ada 3 monomer kat sini. Tapi cikgu double bond dah tinggal 1. Itu specialnya. Bagi setiap monomer, asalnya ada 2 double bond kan? Okay, tapi bila double bond tu dah buka, asalnya pada carbon pertama dan carbon yang ketiga kat sini. Okay, so sekarang ni bila dah dibuka double bondnya, hanya 1 double bond saja tinggal. Apa ni? 1 double bond dah buka, lagi 1 double bond akan pindah ke tengah supaya nak balancekan. You akan belajar pada peringkat tertinggi. Ini namanya ada radical bebas and so on. Okay, nak buat macam ni boleh tapi panjang. Satu lagi cara penulisan. Okay, bentuk yang ni. Okay, ni lagi simple. You just lukis sahaja satu. Lepas tu letaklah. Ini benda hujung ni tak payah bengkok pun tak apa. Saja je ni. Letakkan dia punya kurungan. Dan letakkan N. Menunjukkan bilangan ataupun kuantiti yang tidak diketahui. Okay. Find out the monomer for protein, cellulose and starch. Okay. Dah belajar dah dalam biologi ni. Protein. Apa dia punya monomer? Dia adalah jenis asid. Apa dia? Amino acid. Cellulose. Dia punya monomer. Cellulose ialah... Saya lupa dah. Cellulose... Is it glucose? Starch glucose dia punya monomer. Okay, tak apa. Kita check lepas ni. Okay. Oh, dua-dua sama. Starch is glucose. Cellulose is the glucose. And protein, the monomer for protein is amino acid. And natural rubber, of course, isoprene. Ataupun kalau soalan minta dalam IUPAC, you kena bagi nama tadi ya. Apa dia? 2-methyl but 1,3-diene. Kena hafal nama tu. Okay, now we go to properties of natural rubber. Okay, first kali elasticity. Of course lah, getah kan, elasticity. Natural rubber is elastic. It will return to its original shape after you stretch it. Okay, elastic ni ialah kebolehan bila kita dah tarik, dia boleh kembali ke tempat asal. Itu elastic. Kalau kita tarik, lepas tu dia tetap panjang je. Tak patah balik ke tempat asal. Itu kita panggil mulur lah. Ataupun less elasticity. Okay. Easily oxidized by the air. Dalam udara kita ada oksigen. Those oxygen goes into the natural rubber and natural rubber is become oxidized. Natural rubber is easily oxidized by oxygen in the atmosphere. Oxygen is added to double bond. Ingat ya, tadi ada 2 double bond dalam monomer getah. So dekat situlah mudahnya oksigen masuk. Double bond unsaturated. Okay. Effect of heat. Okay, pernah bakar tak getah gelang ke apa benda bergetah bakar. Bila bakar kan, dia jadi cecair kan. Lepas tu dia dripping dekat lantai. Lepas tu biarkan lama, bila kita pegang dia dah keras. That is natural rubber. Sensitive to heat. When heated, it becomes soft and sticky. When cool, it become hard and brittle. Brittle ialah mudah pecah lah, hancur. Effect of solvents. Acidic and alkaline solvent can attack and destroy natural rubber. So mudah rosak lah natural rubber ni. Do you know that natural rubber is used to make household product, medicine, engineering as well as in the construction and automobile industries? Jom kita tengok beberapa contoh. Okay, we have balloons. We have eraser, mask, glove, rubber tile. Rubber tile ni macam tikar getah pun lah. Ni tikar getah ya. Surgical glove. Yang dah harganya, ya Allah. Dulu saya pernah beli surgical glove. Satu kotak dalam RM17-18. Now surgical glove
Satu kotak yang 100 tu dalam 70 hingga 100 ringgit. Okey, itulah harga dia sekarang. Pillow, rindu bantal. Okey, bantal yang jenis bukan yang kapas ya, yang memang getah lah, getah asli. Mattress, ni mattress ni yang dekat asrama. Rindu kat asrama. Itu memang getah asli. Swing bahagian bawah dia ni, ada yang diperlukan daripada getah. Tapak kasut, nipple, scrub wood, tire tapi ni dah vulcanized rubber yang kita belajar. And latex tubing. Okay, latex, kita pergi pada latex. Latex is a white milk-like fluid that flows out after the bark of the rubber tree is cut. Latex is colloid. What is colloid? Kita tengok. Colloids is we have water, but the rubber tree dispersed in the water. Rubber tree pula. Rubber particle tu dia bulat-bulat tau. Putih kecil kita tak nampak. Tapi dia rata dalam air. Yang memberikan warna putih ialah rubber particle. Okay. Sometimes latex need to be, ada satu lagi. The rubber particles are so small that they remain suspended in water. Okay. Sometimes latex need to be turned into solid before it can be processed. How to solidify the latex? Masuk peti sejuk? Wrong answer. Okay. Sekejap lagi kita belajar how to solidify the latex. Do you know that latex is a waste product of rubber tree, but it's very useful for human beings? Rubber particles. A rubber particle is made up of many long-chain rubber molecules enclosed by a protein-like membrane which is negatively charged. Okay, the rubber molecule ni bulat-bulat, lepas tu ada negative charge pada setiap membrane dia. Okay, nanti kita tengok. This is rubber molecule. First, saya nak awak tengok benda-benda dash ni yang kat luar ni ialah air. Okay, ni label dia, water. Ini satu rubber particle, satu saja ya. So dia ada protein membrane kat luar dia. Okay, luar dia ni protein membrane. This is protein membrane. Kat dalam dia ialah rubber molecules. While protein membrane bercharge negatif. Ini charge dia ya. Saja letak. Okay, tanda negatif ni dia bercharge negatif. Okay, next. So, kita belajar macam mana latex tu boleh coagulate. Coagulate maksudnya menggumpal. Dia jadi solid. Okay, so kalau tengok gambar, kita ada 3 rubber molecules. Okay, dan bercharge negatif yang masing-masing. Bila negatif, the repulsion between the negatively charged particle prevents the rubber particle from coming close to each other. Hence, the latex could not coagulate. Sebab negatively charged. So, they repulse each other. Okay, repulse. Okay, now we add some hydrogen ion. Mana datang hydrogen ion ni? Nak tangkap daripada udara ke apa? Yes, we put some acid. Okay, kalau bahasa kampung ke kita bubur cuka getah. Cuka ni acid sebenarnya. Okay, when acid is added, the H plus ion from the acid will neutralize the negatively charged on the protein membrane. Nampak ni, ni dalam proses nak meneutralkan lah. The positively charged came into the membrane that negatively charged. So the membrane will be neutralized. So what happened after neutralize? Yes, the rubber particle can come close to each other. Okay, close together and able them to collide with one another, resulting the breakage of the protein membrane. Kau dah belanggar, mestilah pecah protein membrane tu. Okay, kalau nak cepatkan lagi lama-lama sebenarnya kita kacau dengan glass rod. Okay, sebenarnya kita buat eksperimen ni. InsyaAllah ada rezeki nanti. So, bila protein membrane dah pecah, what happened to the rubber molecules? Ni rambut-rambut dalam ni, rubber molecules will combine each other and entangle. Apa benda entangle ni? Dia akan kusut lah, bersangkut paut dengan yang lain. Thus causing the latex to coagulate. Coagulation is occur. The coagulation of latex will also occur when it is exposed. It is meaning the latex exposed to the air. Because in the air we have the bacteria. The bacteria will enter the latex and produce lactic acid. Okay, lactic acid ada H plus lah. So seterusnya proses coagulation biasa pun berlaku lah. Okay, but due to the slow bacterial action, the coagulation of latex takes a longer time to occur.
Okay, ini getah scrub. Orang kampung kita sebut getah scrub. In English, we call it as rubber scrubber. If latex can coagulate by using acid, dalam amal pun kita akan guna cuka biasalah, which is ethanoic acid. How to prevent the latex from coagulate? Saya suka soalan ni. Biasanya ada satu lagi soalan. Kalau dah jadi solid ataupun dah coagulate, boleh tak kita cairkan balik? A things to ponder. Okay. So, how to prevent latex from coagulate? Yes, we put ammonia. Okay, ammonia. Kenapa ammonia? Sebab ammonia solution dia ada OH minus yang solution ya. Saya tukar pen. OH, Allah, yellow color pula. OH minus. OH minus. Ini alkali lah. Ammonia solutionnya mesti ammonia solution. So, OH minus akan mengekalkan negatively charged of protein membrane. How? When the bacteria came and produce H+, H+ ni akan bertindak balas dengan OH- yang datang daripada ammonia lah. So those H+ tak sempat pun neutralize the negatively charged membrane of the protein molecules. So coagulation can be prevented. Latex can be preserved in the liquid state. Okay, if ammonia solution is added. Ammonia solution contain hydroxide ion that neutralize the acid produced by the bacteria. Hence, the rubber particle remain negatively charged and the coagulation is prevented. Vulcanization of rubber. The properties of natural rubber limit its uses. Okay, the properties can be improved through vulcanization. Vulcanization, what was that? It is a process whereby a rubber is reacted with sulfur. Actually, we added sulfur into the rubber molecules. In industrial vulcanization, latex is heated with sulfur or rubber products are exposed to disulfur dichloride. Okay, dalam makmal kita pakai yang disulfur dichloride. Okay, disulfur dichloride ni kita masukkan dalam pelarut. I think tetrachloromethane kot. Tak pasti dah, tak ingat dah. Okay, disulfur dichloride. Okay, ini proses asas. Masukkan disulfur, methyl benzene. Yep, sorry ya, bukan disulfur dichloride. It is in methyl benzene. Dia perlukan pelarut organik. Okay, first kita ada latex, tuang atas. Ini sebenarnya ialah tile lah. Tile. Oh, dia pakai gelas. Kalau kat mama kita pakai tile. Jubin putih. Lepas tu kita ada roller besi aluminium, gilik-gilik dia. Lepas tu kita dapat latex of layer. Okay. Lepas tu potong, kita tak pakai razor blade, kita pakai gunting. Kita akan dapat 2 strip of the rubber strip yang dah keras lah. Salah satunya kita tandakan, masukkan dalam disulfur. Kita biasa pakai disulfur dichloride. Disulfur dichloride, tak kisah ya asalkan dia ada sulfur. Yang penting kita nak masukkan sulfur dalam dia punya double bond dalam molekul rubber tu. Satu lagi biarkan. Sebab kita akan buat eksperimen nak menentukan which rubber strip is more elastic, either the vulcanized one or unvulcanized. Yang tak rendam dalam ni kita panggil unvulcanized. Okay, now kita tengok molekul. Apabila cara molekul lah gambaran dia. Actually the whole thing is the rubber strip ya, semua ni. Okay, ini gambaran molekulnya. Before stretching of this is natural rubber ya, natural rubber bukan vulcanized rubber. Bila stretch nampak dia punya garisan molekul ni dia memanjang. Okay, after stretching dia tak kembali ke tempat yang asal. Okay, dia tak jadi petak balik lah. Okay, so natural rubber sebenarnya less elastic. Okay. Okay, properties of vulcanized and unvulcanized rubber. Kita bezakan dulu antara vulcanized and unvulcanized rubber. Now we go to vulcanized rubber first, sebelah kiri. Okay, this is vulcanized rubber. Vulcanized rubber is more elastic. It is harder. It is stronger. Saya tak nampak. It is harder. It is stronger. Can withstand with higher temperature. Less easily oxidized sebab sulfur dah masuk dekat double bond. Double bond dah tak available untuk oksigen. Tapi masih lagi boleh sebab sometimes ada lagi double bond yang available for oxygen. Does not become soft and sticky easily sebab double bond dah tak ada. Okay. Unvulcanized rubber, it is less elastic, softer, weaker, tensile strength dari segi kekuatannya lah.
cannot withstand with higher temperature, easily oxidized sebab double bond still available untuk oxygen, become soft and sticky easily. Okay, similarity, saya lupa nak sentuh tadi, similarity. It is elastic secara umumnya berbanding dengan logam, berbanding dengan kayu. Okay, rubber is still elastic lah. Tapi kalau antara dua ni, mana yang lebih elastic? Of course, vulcanized rubber is more elastic. Heat and electrical insulator. Vulcanization of rubber. These improved properties are due to the presence of cross-linkage of sulfur atoms. Okay, SPM 2019 soalan ni keluar dalam paper 3 SPM. Masa tu memang kita terima perkataan cross-linkage of sulfur. Sulfur saja, atoms tak ada pun tak apa. Tapi memang this is the word, cross-linkage of sulfur atoms. Dia tanya kenapa vulcanized rubber is more elastic than unvulcanized rubber. Saya tak ingat soalannya, tapi jawapan ni ialah cross-linkage. You have to mention the words. Cross-linkage of sulfur atom between the rubber molecules. Ini pun kena sebut rubber molecules. Okay. Vulcanized rubber. When vulcanized rubber is stretched, okay, rubber is stretched and released, the cross-linkage pull the chain back to their original arrangement. This improves the elasticity and strength of the rubber. Okay, yang vulcanized rubber pula, dia akan kembali ke kedudukan asal sebab ada cross-linkage. Okay, cross-linkage ni macam ni lah. Ini, katakanlah kita ada dua molekul rubber. Dia panjang lah. Okay, ni ada sulfur kat tengah. This is sulfur cross-linkage. Okay. Ni sulfur cross-linkage. Okay, kita tarik sebelah sana ke kanan, tarik sebelah kiri. Dia stretch tak? Of course dia stretch, tapi tak banyak. Sebab sulfur ni whole. Dan bila daya tarikan ke kiri dan ke kanan tu off, sulfur akan tarik semula molekul getah ni kembali ke kedudukan asal. That's why vulcanized rubber is more elastic than unvulcanized rubber. Okay, vulcanized rubber, the presence of sulfur cross-linkage also increase the size of rubber molecules. Of course, sulfur masukkan so size dia besar sikit. It is more resistant to heat and organic solvent. Okay, vulcanized rubber has much lesser double bond between carbon-carbon as compared to unvulcanized rubber. It has a higher resistance to vulcanized rubber towards oxidation. Sebab double bond dah tak ada, so oxygen tak boleh masuk. Stretching vulcanized rubber. Ni nak tunjuk gambar tu. Okay. Kalau awak perasan yang warna hitam ni ialah sulfur. This is sulfur. Okay. Ada sulfur yang berdua, ada yang bertiga. So dia buat cross linkage between rubber molecule. Stretch masih boleh stretch. Okay. Masih boleh stretch, tak ada masalah. Tarik ke kiri kanan. Tapi after stretching, dia kembali ke kedudukan asal. Sepatutnya sama lah saiz ni. Ni dah terpanjang pula. Okay. Sama saiz. So those sulfur sebenarnya yang tarik dia ke kedudukan asal. Okay, that's the end of the carbon compound. Thank you.